In this Photoshop tutorial, En este video tutorial vamos a usar modos y capas y gradientes juntos, todas las cosas. Vamos a empezar un documento 640 píxeles por 480 píxeles. 72 resolution, RGB color. It doesn't really matter what you have here. No importa lo que tienes abajo. So let's start out with a background gradient. Y vamos a empezar con un gradiente para And we want to be able to change that. Fondo. So let's just find something simple. Y vamos a encontrar algo sencillo a ver para cambiar. A bunch of these little gradient points here. Y podemos crear diferentes I want it to be analogous colors. Gradiente. So y queremos que sean colores semejantes. Randomly along here different earth tones. Y diferentes colores de la tierra. No queremos cambios muy drásticos. Y lo vamos a jalar. Y luego vamos a poner un filtro en todo. Y ponemos el filtro color halftone. For the size, I like the default. Y vamos a dejar el tamaño como está, un poco más pequeño, como quieras. Y así sale. Y lo vamos a duplicar. Tenemos dos capas de lo mismo. Y ponerlo un poco borroso. Y ponemos el modo de screen. Y cambiar la opacidad. Now, we'll set the colors at the default black and white. Y ahora ponemos los colores de blanco y negro, blanco encima. We will type. Y vamos a escribir. And I chose New Wave because I thought it escogí ese estilo de letra. Nada más porque combina. Select all of that. And then we'll go up here and do a curve on that, or warp text. Y vamos a poner una curva. Now what's interesting about curved text is you can do a lot of things. I especially like the vertical distortion. Esta herramienta. There's a lot of character. Así parece lo más interesante. And do the same thing on the bottom. Y hace lo mismo abajo. So this one we're going to do the opposite.
pero lo vamos a hacer lo opuesto con la curva abajo. Y ponerlo en medio. So now we have these two text layers. Ahora tenemos estas capas de texto here. Y ponemos otra capa. Call that that's the multi. And I'm gonna do a new one here. Y otra capa. Call that class. Just to make it easier on myself, I'm going to put the multi on top and class on the bottom. Now I'm going to go Ahora tenemos to this dos layer, capas de my magic texto. wand, make sure that contiguous is not checked. Oops. There we go. Do that again. Now we've got class selected. Ahora seleccionamos and I'm going to do another gradient, but this one I'm going to choose just the default que vamos a usar para black to white escribir class. Linear Y vamos a escribir otro gradiente, pero esta vez and blanco y negro. A new layer above that one. Y ahora otra capa. From top to bottom, and it gives me this look. Y tenemos este estilo. And do the exact thing here. Y hacer lo mismo arriba. Choose the layer again. Escoger la capa. And same gradient is still there. Mismo gradiente. This time I drag from bottom to up. Y esta vez vamos a jalarlo desde abajo now, hasta I arriba. don't think it has enough contrast. So what I'll do is I'll take this layer and give it a black stroke. Y vamos a poner un stroke. And I can play around with that. Y podemos cambiar, ajustar el stroke. Para definir más las letras. Get the look I want. And there we go. I'm going to do the same thing on this layer. Y hacemos lo mismo abajo. Have it. You could certainly put something in the background. It would be kind of fun. So I guess I'm going to go. Podemos poner otra cosa en el fondo. Find some nice clip art. Let me see. Character there. So what I do is I'll drag this sucker over here. Make sure it's in front of everything. La capa y a ver qué está detrás de las letras. The right scale. Y la escala correcta. Bigger or smaller. Kind of like it about that size. Now I'll go up here and adjust it
color that is appropriate. Ajustar los colores. What I'm doing. Vamos a dejar así. That's kind of fun. Okay, so I've got a mode on it, a darken mode. Y puse el mod para que sea más oscuro. Tutorial. Y ahí está. File, save for web and web devices. Y otra vez vamos a grabar. With this one, I'm going to want to do JPEG just because I don't want to do anything weird, like have lines through the gradient on multimedia. Medium's fine. Y así va a salir bien como JPEG. PS whatever.